Praise God and good afternoon. Bwana Yesu asifiwe na habari ya mchana. I believe you are good wherever you are. Naamini uko vyema mahali popote ulipo. And the Lord has kept you well. Na Mungu amekuweka vyema. This is Cornerstone Faith Assembly. Hapa ni Cornerstone Faith Assembly. Where grace and love abide. Mahali ambapo neema na upendo inadumu. And in this place I belong. Na mahali hapa nastahili. The Bible says that I was glad when they told me to go to the house of the Lord. Biblia inaniambia nilifurahi nilipoambiwa twende nyumbani kwa Baba. So wherever you are watching us from, kwa hivyo mahali popote unatutazama kutoka, join us even as we worship and we praise our Lord. Jiunge nasi tunapomwabudu na kumsifu Bwana. And one thing I will request you to do, na kitu moja nitakuuliza, kindly share this broadcast to as many as possible. Tafadhali shiriki ibada hii kwa watu wengi uwezavyo. And you can tell us where you're watching us from. Unaweza tuambia unatutazama kutoka wapi, so that we may be blessed. Ili tubarikiwe pamoja. And here is the band. Hapa ni bendi yetu. And that is going to take us to the next level. Itatupeleka katika uweponi. So welcome the band even now. Please praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. God, we praise you. Sifa kwa Yesu. Sifa kwa Yesu. Hey. 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 Hallelujah. In heaven you are the Lord. On earth you reign forever. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. Say in heaven you are the Lord. On earth you reign. On earth you reign forever. Oh Lord, how great. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. In heaven you are the Lord. On earth you reign. On earth you reign forever. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. In heaven you are the Lord. Yes. On earth you reign forever. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. Say in heaven You are the Lord. On earth you reign forever. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. In heaven you are the Lord. On earth you reign forever. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. Say in heaven you are the Lord. on earth you reign. On earth you reign forever. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. Say in heaven you are the Lord. on earth you reign. On earth you reign forever. Oh Lord, how great. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. Say in heaven you are the Lord. on earth you reign. On earth you reign forever. Oh Lord, how great. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. Oh, in heaven you are the Lord. Ah, oh Lord, how great thou art. We dance for the Lord. Hey, hey, hey. In heaven you are the Lord. On earth you reign forever. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. Say in heaven You are the Lord. on earth you reign. On earth you reign forever. Oh Lord, how great thou art. Blessed be your name. Say in heaven You are the Lord. Jesus on earth.
praise your name, Lord. We exalt you, Lord. Hey. I will exalt you, Lord, for thou hast lifted me above my enemy. Now over me is that I will exalt you, Lord. I will exalt you, Lord. For thou hast lifted me. For thou hast lifted me above my enemy. above my enemy. Your banner over me. say, I will exalt you. I will exalt you, Lord. For thou hast lifted me. For thou hast lifted me above my enemy. above my enemy. Your banner over me. say, I will exalt you. I will exalt you, Lord. For you have lifted me. For thou hast lifted me above my enemy. above my enemy. Your banner over me. Your banner over me. Say, I will exalt you. I will exalt you, Lord. For you have lifted me. For thou hast lifted me above my enemy. above my enemy. Your banner over me is love. Yes, sir. Yeah. I will exalt you. Your banner over me is love. I will exalt you, Lord. I'll exalt you, Lord. For you have lifted me For you have lifted me above my enemy. above my enemy. Your banner over me is love. I will exalt you. I will exalt you, I Lord. will lifted me For thou hast lifted me above my enemy. above my enemy. Your banner over me is Say, I love. will exalt you. I will exalt you, For thou Lord. hast lifted me For thou hast lifted me above my enemy. above my enemy. Your banner over me is love. Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. Say Alpha, Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. Alpha, Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. receive all praise, oh Lord. Receive our praise, O Lord. Blessings and honor we give unto you. Receive our praise, O Receive Lord. our praise. Receive our praise, O Receive all Lord. the praise. Receive our praise, O Lord. Blessings and honor. Blessings and honor we give unto you. Receive our praise, O Lord. Receive our praise. Receive our praise, O Receive Lord. all the praise. Receive our praise, O Lord. Blessings and honor. Blessings and honor we give unto you. Receive our praise, O Lord. Say Alpha, Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. You are worthy of my praises say today. Alpha, Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. say Alpha, Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. yes, you are worthy of our praise. Lord, you are worthy, You are Lord. worthy of our worship today. You are great, We give you Lord. all the You are honor. worthy. We exalt Worthy you. you We adore your holy name, Lord. You are There is none worthy to like be you, Lord. honored. Worthy of We all The give you all Shimas the are telling praise. Zacham, You Father. are highly exalted. Receive our praises, There Lord. is none Receive to our be praises, compared Lord. Receive our praises, Lord. All the blessings and honor belongs to you, Lord. Thank you, Receive Jesus. all the Thank you glory. because you're worthy. Honor Jehovah God. You're worthy.
tunakuabudu mfalme, kwa maana Anatuna wewe mwingine. wastahili Bwana. Eh. You are worthy, Jesus. Thank you, Jesus. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Yahweh, Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu, tunakuabudu Masia, tunakuabudu Bwana, wastahili Yahweh, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, upokea yes Lord, wastahili ewe Bwana, maishani wetu unastahili mfalme, wastahili ewe Bwana, wastahili yes Lord, Bwana, wanakupokea, kupokea yes Lord, wastahili ewe Bwana, you are the Lord, wastahili, wastahili ewe Bwana, unastahili Yahweh, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu, kupokea kupokea yes utukufu, kupokea utukufu, Masia, kupokea kupokea utukufu, kupokea utukufu. Bwana, unastahili kupokea utukufu wote. Wewe unastahili Masia, hatuna jina lingine la kuita ni lako peke yako. Lord, you are worthy of all praise, Lord. You are worthy of all the praise, Lord. Unastahili kupokea sifa Yahwe, unastahili kupokea sifa Masia. Hakuna mwingine wa kupewa sifa ni wewe. Lord, you are worthy, Lord. Unastahili kupokea sifa, hakuna mwingine kama wewe. Jina lako liabudiwe, jina lako liheshimiwe, hakuna kama wewe. Lord, we worship you, Lord. We exalt you, Lord. We exalt your holy name, God.
Unastahili kupokea sifa ya wewe. Unastahili kupokea sifa. Jina lako liabudiwe. Jina lako liheshimiwe. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine kama wewe. We declare you alone are worthy. We declare you alone are worthy. Lord of Lords, God. We worship you, Lord. We adore your holy name, There's God. no one to be compared to you, Lord. You're Who dares to be compared to you? Because you alone are worthy. You are worthy. Holy is the Lamb of God. Lord of Lords, Mighty man God. of war. You are the With a great I am, Lord. Messiah, we call you. Yes, Elohim Lord. is your name. Emmanuel is your name. Yes, Lord. We Thank you, exalt Jesus, you. for your love. We exalt Thank you for your worship you, praise. We exalt you, Thank you for your Jehovah. We presence. exalt you. We exalt you, Jesus. We give you all the honor. We give you all the praise. Yes, 'Cause you alone Lord, are God. worthy, Lord. You're Hakuna worthy, Lord. kulinganisha na wewe Bwana, tukufananishe na nani leo Bwana? Thank you Jesus, ustahili siku ya leo. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Yes, Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, Lord. We give you all The glory. We worship you, Lord. Worship you alone. You are worthy to be. Hey, we give you all the glory, Lord. We give you Ah, the glory. We worship you alone. You are worthy to be. Yes, Lord, we give you all the glory, Lord. We give you all the glory. Hey, we worship you, We Lord. worship you alone. You are worthy, Lord. Make it personal. I give you all the glory, Lord. I give you all the glory. I worship you, Lord. I worship you alone. Yes, Lord. You are worthy to be. I give you all the glory, Lord. I give you Lord, the glory. I worship you. I worship you alone. You are worthy to be praised. Lord, we give all the glory, Bwana, twakupa sifa zote, honor, and also the praises. heshima na utukufu. Let us pray together. Na tuombe pamoja. Our Father God, in the name of Jesus, Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, this is yet another afternoon that we glorify your name, hii ni alasiri nyingine njema ambapo twatukuza jina lako, that you have made for us to gather here to receive from your table. ambayo umetufanya tuweze kukutana mahali hapa tupokee kutoka mezani mwako. Your word says that blessed are those who hunger and thirst for righteousness, Neno lako lasema kwamba heri wale wanaokuwa na njaa na kiu cha haki, for you shall satisfy them. maana utawashibisha. Today, together with our online viewers, Leo pamoja na wanaotutazama kwenye mtandao moja kwa moja, our prayer is that you satisfy our souls. maombi yetu ni kwamba ukashibishe nafsi zetu. We stand against the powers of darkness Twasimama kinyume cha kila nguvu za giza that comes to challenge your word. zinazokuja kupatia neno lako changamoto. In the name of Jesus Christ, Kwa jina la Yesu Kristo we pray and believe. twaomba na kuamini. Amen. 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 Good afternoon from wherever you are.
Habari ya alasiri popote mlipo. Thank you for those who are together with us here, Asanti kwa wale ambao mko pamoja nasi hapa, and even for those who are following us online. na kwa wale ambao wanatufuata kwenye mtandao. Today, I want to assure you that the Lord has something on the table for you. Leo tunataka kuhakikishia kwamba Bwana ana jambo kwa ajili yako mezani mwake. Just keep following, Endelea kufuata and the Lord is going to bless you. na Bwana ataendelea kukubariki. I will not take much time, Sichukui muda mrefu, but first of all, I want to appreciate the entire leadership of Cornerstone Fraternity, lakini kwanza nataka kushukuru uongozi wa Cornerstone Faith Assembly because of honoring me with this chance to share the word of God. kwa kuniheshimu kwa katika hali hii ya kushiriki neno la Mungu. I don't take it for granted. Sichukulii jambo hili kwa urahisi. May our good God bless you. Bwana Mungu mwema na wabariki. Amen. Amen. So I want us to turn to our Bibles in the book of John chapter 11. Na tugeuke kwenye Biblia zetu katika kitabu cha Yohana mlango wa 11. John chapter 11. Yohana mlango wa 11. I will read several verses there. Tasoma mistari kadha wa kadha pale, Then we shall be continuing. kisha tutaendelea. In the book of John chapter 11, Kitabu cha Yohana 11. allow me read from verse 1. Niruhusu nisome kutokea mstari wa kwanza. My Bible says, "Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. It was that Mary which anointed Jesus with an ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, him who thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. When he heard therefore that he was sick, he abode 2 days in the same place where he was." Let me get to verse 17. Mstari wa 17. Says, "Then Jesus came, he found that he had lain in the grave for 4 days already. Now Bethany was near Jerusalem, about that 15 long. And many Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But now, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give unto thee." Jesus said unto her, "Thy brother shall rise again." Then Martha said unto him, "I know that he shall rise again in the resurrection last day." Jesus said unto her, "I am the resurrection and life, and he that believeth in me, though he were dead, they were dead, they shall live. And whosoever liveth and believeth in me, thou shalt never die." Verse 27 says, "Now says unto him, Thou, yea, Lord, I believe that thou art Christ, the Son of God, whom should come into the world." Allow me get also to verse 32. Mstari wa 32 pia. I'm doing that for the interest of time. Na nafanya hivyo kwa sababu ya wakati. "Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou had been here, my brother would not have died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, he groaned in her spirit and was troubled, and said, Where have you laid him? Then said unto him, Lord, come and see." Verse 5 says, "And Jesus wept." Verse 41. "Then they took away from the stone." Okay, allow me read from verse 39 there. Niruhusu nisome mstari wa 39 pale. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been
dead for 4 days. Then Jesus said unto him, say unto thee, that if thou would believe and should see the glory of God. Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you, thou hast heard me, and I knew that thou hearest me always, but because of the people which standeth, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, Lazarus, and he came forth. And he that was dead came forth, bound, and the foot with the grave clothes, and the face was bound about with napkins. Jesus said unto them, loose him and let him go. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I've just done that because of the interest of time, because I want to take a short moment here. Nimefanya hivyo kwa sababu ya wakati, kwa sababu nataka kuchukua muda kidogo hapa. For the few minutes I'll be sharing about the path of restoration. Kwa muda mchache ambao nitakuwa nashiriki hapa, nitakuwa naongea habari ya kuzaliwa kwa kufufuka. And just to begin with, this is a story or maybe an illustration that we already understand. Na hii ni hadithi ambayo tunaielewa tayari. About how Lazarus died. Jinsi ambavyo maisha ya Lazaro. And we understand that he was a friend to Jesus. Na naelewa kwamba alikuwa rafiki ya Bwana Yesu. And Jesus delayed to come. Na Yesu akachelewa kufika but kwao. At the end, lakini hatimaye Jesus serviced. Yesu akajionyesha. We understand that this was by the connection of Lazarus' sister, who is Martha and Mary. Tuelewa ya kwamba kulikuwa na uhusiano katikati ya Mary na Martha na Lazaro. They were also the friend of Jesus. Pia wao walikuwa marafiki wa Bwana Yesu. So we see death happening here. Tunaona kifo kikitokea hapo basi. But later we see Jesus, who is the master, lakini baadaye tumuona Yesu ambaye ni Bwana, appearing, and we see restoration or maybe resurrection coming. Akidhihirika na tunaona ufufuo ukitendeka. Now when we talk about the path of restoration, tunapoongea habari ya kuzaliwa kwa ufufuo, I want to say in a nutshell, nataka kuongea kusema kwa kifupi, that the path of restoration kwamba njia ya ufufuo carries alongside the stages of restoration. Inabeba pamoja na ile hali ya ufufuo. There are stages that you'll keep on, you'll pass by before you get to restoration. Kuna viwango unavyopitia kabla hujafika mahali pa ufufuo. Now if you look at this illustration in the book of John chapter 11 where we have read, na ukisoma mahali ambapo tumesoma, you understand that the first stage that appears, unaona ya kwamba unaelewa kwamba mahali pa kwanza papo panaonekana, it is a stage of relationship. Ni kiwango cha uhusiano. The Bible says, Biblia yasema, that is in hiyo ni mstari wa 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yesu alimpenda Martha, dadake Mary, na pamoja na Lazaro. The people who you love, watu ambao unawapenda, you are already in a relationship with them. Tayari uko katika hali ya uhusiano pamoja for na you wao. To get to your restoration, ili wewe uweze kufika mahali pa uamsho, for Jesus to intervene in your situation, ili Mungu aweze kuingilia kati katika hali yako, it all has to begin with a relationship. Inabidi ianze mahali pa uhusiano. Develop a relationship with God first. Buni uhusiano na Bwana kwanza, before you invite him in your situation. Kabla hujamwalika mahali pa hitaji lako. And when I talk of a relationship, napoongea habari ya uhusiano, especially somebody that you love, haswa mtu ambao wampenda, it is somebody that you can sacrifice something for. Ni mtu ambaye unaweza jitoa kwa ajili yake. If you love God, kama wampenda Mungu, you can sacrifice your time for him. Utatoa muda wako kwa sababu yake. If you love God, kama umpenda Mungu, you can sacrifice your resources for him. Utatoa mali zako kwake. Many people desire that God intervene in what they are going through. Watu wengi wanatamani ya kwamba Mungu aingilie kati katika hali zao. But they forfeit this fact of being in a relationship with him. Ni wanapuuza hii hali ya kuwa katika uhusiano na Bwana. In the book of John chapter 4 verse 23, katika kitabu cha Yohana 4:23 and 24 there, 24 pale, the Bible says, Biblia yasema, Jesus was answering a Samaritan woman, Yesu alikuwa akimjibu mwanamke Msamaria, and he told him, na akamwambia, an hour is coming
wakati unakuja and now is the hour na wakati umefika that the true worshippers ambapo waabudu wa shall kweli worship God watamwabudu in Mungu truth kwa kweli and in the spirit. na kwa roho. It's only people who are in relationship with God Ni watu walioko katika uhusiano na Mungu who shall be in a good position to worship Him. ambao watakuwa mahali pasawa pa uhusiano na So the yeye. first stage Kwa hivyo kiwango cha kwanza we need to work on ambapo tunahitaji kufanya is kazi being in a relationship with ni God. katika hali ya kuwa na uhusiano na Mungu. In the book of Genesis chapter 18, Mwanzo 18 we see another man called Abraham, tunamuona mtu mwingine aitwa who Ibrahimu was the father of faith, aliyekuwa baba wa imani being in a relationship with God. alipokuwa na uhusiano na Mungu. To be in a relationship with God, Kuwa katika hali ya uhusiano na Mungu it is something that you work over time. ni jambo ambalo linachukua muda kufanyia kazi, It is not just a one-day thing. si jambo la siku moja. Amen. You need to begin being in a relationship with Him. Unahitaji kuanza katika hali ya uhusiano na Bwana. Abraham Ibrahimu came to a point alifika mahali to become a friend of God. pakuwa rafiki wa Mungu. You don't become a friend of God Haui rafiki wa Mungu if you're not in a relationship with Him. kama hauko kwa uhusiano na Mungu. So today, Kwa hivyo if leo you desire that God restores something in your life, ukitamani ya kwamba Mungu aweze Develop. kurejesha jambo maishani mwako, develop aweza kupalilia a relationship with Him. uhusiano na Mungu. Amen. 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 And this one now, Na hii sasa we see it happening here. tunaona ikitendeka hapa. Lazarus was a friend of God. Lazaro alikuwa rafiki ya Mungu. Do you know something? Je, wajua kitu? When you become a friend of God, Unapokuwa rafiki wa Mungu, He shall be interested atakuwa na hoja in your affairs. na mambo yako. When you become a friend of God, Unapokuwa rafiki wa Mungu, He shall leave what He's doing ataacha shughuli and zake come attend to you. na aje I kushughulikia. am saying time and again here, Nasema tena be mara, in a good relationship with God. ukiwa katika uhusiano mzuri na Mungu. Amen. Another thing, Jambo lingine, this brings us now to the stage number 2. haya, hiki ni kiwango cha pili. The Bible says, Biblia yasema when Mary and mother discovered that they could not help in their situation, Mariamu na dada yake Martha walipojua kwamba hawezi saidia mahali hapa, they decided to let it go wakaamua kuachilia and they went to look for Jesus. na wakaenda wenyewe kumtafuta Yesu. Stage number 2, Kiwango cha pili it is the stage of release. ni ile hali ya kuachilia, And this is where most of us are stuck. na hapa ndipo mahali ambapo wengi wetu tunakoma, Because we don't want to let it go. maana hatutaki kuachilia. Amen. When God comes to attend to you, Mungu anapokuja kukushughulikia, you need to release. inabidi uachilie. Release the situation. Achilia ile Release the hali, circumstance. achilia hiyo hali And let God into your situation. na uache Mungu achukue usukani. I want to declare today Nataka kuhubiri leo that the battle is not ours. kwamba vita si vyetu. Even if you are sick, Hata kama ni mgonjwa, release that problem to God. achilia shida hiyo kwa When Mungu. the master is around, Bwana akiwa mahala don't pale, fight unnecessary battles. usipigane vita Allow him to visivyofaa. fight on your behalf. Muruhusu apigane kwa I niaba am yako. saying time and again here, Nasema mara tena na tena after hapa. you are in a relationship with Him, Baada ya kuwa uhusiano na Mungu, release your burdens to Him. achilia mizigo yake The kwa Bible kwake. says, Biblia yasema, cast your burdens and tears unto Him, mtwike mizigo yako, for He shall take care of you. maana atakushughulikia. Amen. Amen. Bwana sifiwe. We are still on the path of restoration here. Tungali tuko katika njia ya uamsho. You cannot be restored Hauwezi kurejeshwa when you're not ready to release. kama hauko tayari kuachilia. Some of us, Wengine wetu we have held grudges for so long. tumekuwa na uchungu wa moyo kwa muda There are mrefu. people you're holding in your heart. Kuna watu unashikilia kwa moyo There are wako. people you're carrying alongside Kuna with watu you. ambao unabeba pamoja nao. I want to say today on this altar, Nataka kusema katika madhabahu haya leo, release those people. waachilie wale Release watu. those burdens. Achilie You ile begin to mizigo. see the breakthroughs of Na God. utaanza kuona upenyo wa Mungu. Mary and mothers released. Maria na Martha waliachilia. And that was an opening for Jesus to come in. Ukawa ndio mwanya Yesu akaingia. Release today. Achilia leo. And you begin to see how Jesus will intervene. Na utaanza kuona Mungu vile ataingilia kati. Amen. We see Jesus coming in now Namuona Yesu akiingia in sasa their situation.
katika hali yao. allow me to paraphrase as I continue, Na hebu niseme hili ninapoendelea for the interest of time. kwa sababu ya wakati. When Jesus comes, Yesu he anapokuja begins to encourage them. anaanza kuwahimiza And many people are comforting them. na watu wengi wanawafariji But Jesus pale. told them, Lakini Yesu anawaambia don't worry, msijali, your brother ndugu will rise yenu again. atainuka He has tena. sent me today Ametuma to leo tell you, nikwambie, even in your situation katika hali that yako was dead, ambayo you are going to imekufa, rise again. utainuka tena. Amen. Amen. Things are going to be restored. Mambo yatarejeshwa tena. Amen. He asks, he inquires, where is Lazarus? Where is he laid? Akatafuta kujua yuko wapi Lazaro, amelalishwa wapi. But to a surprise, Lakini kwa mshangao wake Lazarus was already dead. Lazaro tayari alikuwa ashakufa And he was locked in a tomb. na alikuwa ameshawekwa kaburini. Then Jesus said, Lakini Yesu akasema, roll the stone away. ondoeni lile jiwe lilofunika shimo la kaburi. Amen. I don't know what you're getting. I don't know whether you're getting what I'm saying Sijui today. kama unapata kile ambacho nasema leo. Rolling out, Kuondoa lile jiwe, it gives kupingilisha, an opening inatoa nafasi for what was already in the tomb kwa kile ambacho kilikuwa kaburini to come out. kiondoke, kitoke. Then people said, Na watu wakasema, how can we open? sasa tutafunguaje And he has kaburi? been dead for 4 days. Na amekuwa amekufa siku The nne. man is thinking Huyu there. jamaa yuanuka pale. I want to address your situation today. Nataka kushughulikia hali yako. Maybe you're at this point Labda mahali hapa where things are already dead umefika mahali ambapo mambo yako yamekufa and you have already closed that chapter. na umefunga ule ukurasa. This is at a point Na hapa ndio mahali where people get to a self-centeredness. ambapo watu wanaingia mahali They don't want to share what they are going through. hawataki kusema kile wanapitia. And these are the people Na hao ndio watu who even commit suicide ambao wanajiua because things are already closed in their tomb. kwa sababu wao wamejifungia The kwenye kaburi Lord lao. has sent me today Lakini Bwana amenituma to leo tell you, nikwambie, stage number 3, kiwango cha it tatu is to roll away ni kuondoa every stone kila that has been jiwe closing your tombs. ambalo limefunga It is kaburi true, lako. it will stink. Ni kweli kuna harufu, It will stink. kuna uvundo. But when Jesus says, Lakini Yesu the akisema, fresh air will still come. Amen. Amen. That's how your breakthrough will come. Hivyo upenyo wako utakuja namna hiyo. Roll away the stone. Bingilisha hilo jiwe. I know the stone is heavy. Najua jiwe ni nzito. Maybe somebody is looking at me Labda mtu aniangalia. saying, surely, Pastor, Anasema you mchungaji, don't know the hakika kind of problem I'm having myself. haujui kile ambacho ninapitia. I have come to tell you, Nimekuja it kukwambia. doesn't matter the Haijalishi size of your problem. sasa yako shida yako imefika wapi. Amen. Amen. But what matters, it Kinachojali is who has said ni nani to roll away your stones. Ubingilisha jiwe. Amen. Amen. Begin to open your tomb. Afungua kaburi lako. He says in the book of Revelation, chapter 3, verse 20, Anasema kitabu cha Ufunuo, I am at the door niko of mlangoni your heart. ya moyo wako I am knocking. na ninabisha. Do you know something? Je, wajua Some nini? people have made their heart Watu wengine wamefanya to mioyo yao become the tomb kuwa kaburi, where they hide the dead things. mahali ambapo The wanaficha Bible mambo says, yaliyokufa. Biblia yasema if you open for him, he shall ukimfungulia come in ataingia and sup ndani with you. na atakula This is pamoja a nawe. great privilege and opportunity. This is a great privilege Hii ni nafasi kubwa, fursa and kubwa opportunity na nafasi to allow Christ, mruhusu to Kristo allow God to amruhusu enter Mungu into your heart. aingie moyoni mwako, Restore what was dead. arejeshe kilichokuwa kimekufa. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Receive the anointing of rolling away in the name of Pokea Jesus. upako wa kuondoa jiwe kwa jina la Amen. Yesu. Maybe you are in a relationship. Labda uko katika uhusiano, You are in a relationship ulikuwa katika uhusiano and that relationship died. na uhusiano ule ulikufa, And the way it died, na vile it was so ilivyokufa much hurting. ilikuwa na uchungu Somebody sana. say dead. Tunasema The way it died, ilivyokufa it really hurted you. ilikuumiza And you closed it sana within na yourself. ukajifungia The ndani Lord has yako. sent me today Bwana amenituma to leo tell you, nikwambie, roll away the stone. ondoa lile I shall jiwe, come mimi in nitaingia and ndani. give you something new. Nitakupatia jambo Something that you jipya. didn't comprehend. Jambo ambalo Bwana hukufikiria. Yesu asifiwe. Paul said, Paulo I akasema, have not comprehended, mimi sijaelewa, but sijashika. But one thing I do, lakini kile ambacho Fanya. nataka kufanya it is to forget the ni past. kusahau Bwana yaliyopita, asifiwe. kusahau It is yaliyopita. true it died.
Ni kweli alikufa. But roll away the stone. Lakini ondoa jiwe. The Lord is coming in. Bwana anakuja ndani. May the Lord get to your tombs today. Bwana akaingia kwenye kaburi zenu leo. Bwana asifiwe. Amen. I like what Mother said. Napenda kile ambacho Martha alisema. In verse 27. Katika mstari wa 27. She said, alisema, I believe that thou art Christ, ninaamini ya kwamba wewe ni Kristo, the Son of God, mwana wa Mungu, who should come into the world. ambaye atakuja duniani. Look at this, somebody. Angalia hili. The first stage I said it is relationship. Kiwango cha kwanza nilisema ni uhusiano. The second stage is the stage of releasing. Kiwango cha pili ni kuachilia. The third stage is the stage of rolling away. Kiwango cha tatu ni kuondoa jiwe. The fourth stage comes this way. Na sasa kiwango cha nne kinakuja hivi. The mother says, Martha akasema, I know you are Christ. Ninajua wewe ni Kristo. You cannot know that he is Christ hauwezi kujua kwamba Yesu ni Kristo unless you get a revelation. ila tu kwa ufunuo. Amen. You need a revelation. Unahitaji ufunuo. So the fourth stage, kwa sababu it is a stage of revelation. Kwa sababu ni kiwango cha ufunuo. One time Peter wakati mmoja Petro also said the same. Alisema neno You hilo are hilo. Messiah. Wewe ndio Masihi. Then Jesus looked at him Na Yesu kamwangalia and said, kamwambia, the flesh and blood damu na mwili has not revealed this to you. havija kufunulia jambo hili. Amen. May this be your portion. Na hii iwe sehemu yako Don't leo. come out of this sermon of today Na usitoke katika ujumbe wa without leo getting a revelation bila kupata ufunuo of who Christ is. wa yule Yesu aliye. Amen. The man we are talking about, Mtu ambaye tunamwongea, he is the resurrection and life. yeye ndiye uamsho. You need this uzima na revelation. uhai. Unahitaji ufunuo. One time Paul said, Wakati mmoja Paulo akasema, I want to understand nataka kuelewa the power of resurrection. nguvu za ufufuo wake. You cannot understand Huwezi the kuelewa power of restoration nguvu za ufufuo wake with your common sense. katika mawazo yako You ya need an kawaida. extra sense, somebody. Unahitaji jambo lingine zaidi. You need a sixth sense. Unahitaji wazo la sita. Amen. Receive the revelation today. Pokea ufunuo leo. Amen. Pokea ufunuo leo. I even admire how this woman, the Samaritan woman, after she got a revelation, Natamani hata mwanamke wa Kisamaria vile alivyopata ule the ufunuo. Bible says she went to the villages, Biblia alisema kwamba Witnessed. alienda kwenye vijiji akienda kutoa saying, ushahidi. I have gotten a man. Akasema nimepata mwanamume. Hey, receive the revelation Pokea today. ufunuo leo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lastly, Ya mwisho, Jesus comes Yesu anakuja and the tomb is open. na kaburi limefunguliwa They have already rolled the stone. na jiwe They have limebingilishwa already surrendered themselves. na wamejisalimisha kwa Bwana. Then Jesus comes. Na Yesu anakuja He says, anasema, Lazarus. Lazaro, Let me tell you something. hebu nikwambie jambo. It is true he was dead. Ni kweli alikuwa amekufa, But when the master calls, lakini Bwana anapoitana everything that was dead kila kilichokuwa must kimekufa be restored. lazima So the last stage, katika kiwango cha mwisho it is the stage of restoration. ni ile hali ya urejesho. Amen. After you are through with the other stages, Baada ya kumaliza na viwango hivyo vingine, restoration is coming your way. urejesho unarejea. I want to kwako. speak prophetically in your life today. Nataka kuongea kiunabii. I know there are things that are dead. Najua kuna Things that are dead. vitu vilivyokufa. Maybe your businesses were Labda dead. biashara yako ilikuwa imekufa. Maybe your relationships were dead. Labda uhusiano wako ulikuwa umekufa. Maybe your job was dead. Labda kazi yako ilikuwa imekufa. Begin to receive restoration in the name of Anza Jesus. kupokea urejesho kwa All jina la the years that were Yesu. eaten by locusts, Miaka yote iliyokuliwa na may God nzige. begin to restore them in your Na life. Mungu aanze kurejesha maishani mwako. Amen. If that's your portion, say amen. Kama hiyo ni sehemu yako, Be sema amina. restored. Ukarejeshwe. Do you know we live a time? Unajua kwa wakati, There's a time that the enemy can waste our life. kuna wakati ambapo adui anaweza haribu maisha It's yetu. like everything around us Ni kama kila kitu seems to be running away. kinatukimbia. You try to get some money, Unajaribu kupata pesa, the money runs away. pesa You zinakimbia. try to get some, Unaanza kujaribu the kutafuta friends marafiki, run away. marafiki wanakukimbia. You try to get some promotion, Unajaribu kupata kazi, but others get promoted before you. madaraka wengine wanapata na wewe mwenyewe hujapata. May today be at the change of the equation. Na leo iwe ni mabadiliko Receive your restoration katika hali yako. Pokea urejesho in the name wako. of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Allow me pray with you. Niruhusu niombe pamoja nawe. The presence of God is already here so Uwepo wa much. Mungu uko mahali hapa kwa nguvu sana. He's ready to restore your life. Yuko tayari kurejesha maisha yako. I know
you have never given your life to Christ, najua haujawahi peana maisha yako kwa Bwana Yesu Kristo, I want to give you a time and an opportunity to give your life to Christ. na nakupatia nafasi ya kutoa maisha kwa Bwana Yesu Kristo. That is one way of releasing yourself to Him. Hiyo ndio njia moja ya kujisalimisha kwake. Wherever you are, Popote ulipo, wherever you're listening to me, unapotusikiza, repeat this prayer after me. omba ombi hili baada yangu. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, I've heard your word heard your word about the path of restoration. about the power of restoration. May you hear my cry today. May you hear my cry. I repent all my sins. I repent all my sins. Forgive me. Forgive, Cleanse me all my iniquities, cleanse me all my iniquities, all my transgression. all my transgressions. From today, From today, I give my life to you. give my life. Use me Use me as your noble vessel. as your noble. Allow your spirit Allow your spirit to be my teacher be my teacher and to be my guide. and to be my guide From now from now to everlasting. to everlasting. In the name of Jesus. And let me pray for you. Hebu nikuombee sasa. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, we thank you for the wonderful time you have given us this afternoon. tunakushukuru kwa wakati wa ajabu uliotupatia wakati wa leo. We know there is power in restoration. Twajua kuna nguvu katika urejesho, This does not come from man. na hii haitokani na wanadamu. I know it comes from you. Najua inatokana kwako. We invite you today Twakualika to leo restore the souls that were wasted by the urejeshe enemy. mioyo ilikuwa imeharibiwa. They have already confessed with their mouth. Wamekiri kwa vinywa vyao, They believe in their heart. wanaamini mioyoni mwao, And this is what you require na haya ndiyo as unayohitaji the first principle kama kanuni ya kwanza, to receive you. kupokea May wewe, you get into their hearts. uingia moyoni Sup mwao with them na ukakule pamoja from nao now tangu sasa to everlasting. mpaka milele. In the name of Jesus, Kwa jina la Yesu we pray and believe. twaomba na kuamini. Amen. Amen. May God bless you. Mungu na wabariki. Thank you for following this sermon. Asante kwa kufuata ujumbe huo. It is not in vain. Si bure. The Lord has something special for you. Bwana na kitu kizuri kwako. He's going to restore all in this season. Atarejesha vyote katika majira haya. I know that you are there. Na najua uko pale. You also want to become a blessing to the work of God. Na wataka kuwa baraka kwa kazi ya Mungu. I want to give you an opportunity. Na kupatia nafasi. There are those numbers that are down there. Kuna nambari ziko pale chini ya skrini yako. We have the pay bill numbers. Tuna namba ya paybill. We also have the ABSA account there. Tuna account ya Absa, namba zake ziko pale. Wherever you are, Popote ulipo, take a privilege to bless the work of God. chukua nafasi hii kubariki kazi ya Mungu. That's the only way you connect with that word. Na hiyo ndiyo njia pekee ya kuweza kuunganika na kazi We also inayofanyika. honor those people who have been sharing this sermon to Pia others. tunawaheshimu wanaoshiriki ujumbe huu na watu wengine kwa muda sasa. May God bless you. Mungu na wabariki. We also take a special time Tutachukua wakati spesheli to pia invite you in our services, kukualika katika ibada zetu, especially on Sundays. haswa Jumapili. You are welcome so much. Umekaribishwa sana. May God bless you. Mungu awabariki. Shalom. Amani. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni jambo, ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni jambo, ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Liseme, liseme, liseme